Whole blood. Yeah, in whole blood. So osmolarity is a more accurate term because it is a, yeah, because plasma plus protein is whole blood. Okay. So osmolarity, normally we express osmolarity. And you have to know this tonicity also. Tonicity means effective osmolarity in relation to plasma. Plasma osmolarity কত 285 milliosmol normally. হ্যাঁ, but osmolarity is a better term than osmolarity. Osmolarity is in plasma, okay, in plasma only. But if you see, normally plasma has a milliosmol of normally 280 to 290, average 285, okay. So what is isotonic then? Which is almost equal tonicity of plasma, like normal saline. Normal saline is 0.9%. Hypotonic is less, যেগুলো হচ্ছে 0.45, yeah, that's a saline solution, that's a hypotonic. That means tonicity less than plasma. Hypertonic means 3% NaCl. যখন আমরা hyponatremia correct করি, so tonicity more than plasma. And there is another equilibrium that you must remember. That means it's a movement of the chargeable particles through a simple membrane against its natural location to achieve equal concentration on either side. This all gives them an equilibrium. ঠিক আছে, আমি এটা পরে আসছি এটা. Now surgical patients, why fluid electrolytes have changed? Because normally in surgery some ADH aldosterone gets secreted. They will be lost from GI tract. If I prepare the bowel, they will have diarrhea. There will be some ileus, there will be some third space lossing. Maybe I will make stoma, okay. Maybe there are some intrauterine fistula. So these are the avenues from which fluid can get lost. Then insensible losses. One is normal insensible loss we can have. If patient develops fever, we will have more loss, okay. Third space lossing, okay. Surgical drain, it can drain some ascites, some fluids. Some medications, if I use diuretics, they will have more urine output. And if patient has some underlying chronic illness like cardiac failure or something, so that's why in surgical patients, the fluid electrolyte balance may be disordered, different. It's not like normal, okay. In normal, what is the root? We lost fluid through urine, we lost some amount of fluid, little amount of fluid through feces, through sweat, and some insensible loss. This is the normal. But in surgical patient, there are so many things that are extra, okay. So when you calculate fluid and electrolyte balance in surgical patient, you have to keep in mind these things also. Now first, normal water electrolyte balance in a normal patient. So water forms 60% of the total body weight in men. In female, slightly lower, 55%. Why? Why less? Why less? Female has more adipose tissue. Adipose tissue has less water. Female have more fats, no? That's why, I mean, the hands, everything, I mean, the more fat. So fat has less water content. So water content is more in the men, 60%. In women, it's 55%. So if it is a 70 kg man, so he will have water 60%, 60% of 70 kg, that will be 42. Whereas in woman, it will be slightly less, 38 liters, okay. Because female has more adipose tissue. Fat means less water, okay. So among these 42 liters, some will be intracellular. This 60%, if you divide this 60%, among this 60%, 40% will be intracellular, okay. And the rest 20% are extracellular. Extracellular means there are two compartments: vascular compartment, intravascular compartment, and interstitial space. So intravascular space is 5%, interstitial space is 15%. 40 will be intracellular, interstitial will be 15%, and only 5% of intravascular is this, okay. So that means water content will be 30 liters of this
Yeah, 9 liters here, 3 liters here. So roughly intracellular is 2/3, extracellular is 1/3, roughly. Okay. Now, if you see the distribution of the electrolytes, intracellular, who is the main ion? Potassium. So potassium, also magnesium. Okay. These are the charged, positively charged ions. And what is the negatively charged ions? Phosphate. Whereas in extracellular, the main is sodium, that is a positively charged, and chloride. So intracellular, potassium, magnesium, phosphate. Extracellular, sodium and chloride. Okay. Now, this distribution of fluid between this intra and extravascular. So this is intravascular, this is also extravascular, this is also extravascular. Okay. Extracellular means two, intravascular, interstitial. So apart from intravascular, everything is extravascular. Okay. So extravascular means interstitial, intracellular, both. Okay. Now, the oncotic pressure of plasma and the permeability of the endothelium. This is important because see, if you see remember the capillary and all these, some arterial end, capillary has an arterial end and one venous end. The hydrostatic pressure, there are two pressures, one is hydrostatic pressure, one is oncotic pressure. What does hydrostatic pressure do? Push kare. So, in the capillary bed, the oncotic pressure is more or less constant. That is how much? 25 millimeter of mercury. Whereas in the arterial end, this is the capillary bed, this is only the arterial end, and this is the venous end. So what is the pressure in the arterial end? 35. So hydrostatic pressure will be like this, pushing out. Oncotic pressure koto? 25. So at the arterial end, fluid will go out to the interstitial space. Whereas in the venous end, the pressure is 20. Venous end. Capillary bed oncotic pressure is constant, 25. So if it is 20, then fluid will enter in the venous system, because the oncotic pressure is constant, 25. Who is responsible for oncotic pressure? Who is responsible for oncotic pressure? That's the protein, that's albumin. Yeah, okay. So in the arterial end, fluid will go out. In the venous end, fluid will go in. 20. Edika 35, 25. So that's why it's going out. Or edika che ulto. Oncotic pressure is fixed, 25. But that pressure is less. Okay. Okay. So depending on that, there will be shift of the fluid. Arterial end out, venous end in. And the rest of the fluid which cannot go in will be carried over to the lymphatics, through the lymphatics. So, most important compartment for physicians or surgeons will be the intravascular compartment, because we can infuse fluid in the vessel only, IV. So, only this intravascular space is important for us, for physicians, for the surgeons, because we can play with this thing. We cannot infuse fluid in the intercellular compartment. We cannot give it in the extracellular, in the interstitial space. Whatever we give through vein, peripheral vein or central vein, only intravascular. So this is the segment which we can play with. Okay. Okay. Now, what is the anything outside cell is extracellular. Okay. Extracellular means there are two compartments. One is interstitial, one is vascular. Vessels and the cells. So in between these two, whatever is out of cell but not in the vascular system is the interstitial. Okay. Extracellular, yes, vascular. So extracellular has two compartments, interstitial and vascular. Interstitial is 15% body weight. Vascular is only 5% body weight. Total water. Now, insensible loss approx 500. But if you have fever, the insensible loss will be more. It's at 200 cc per day for each degree.
Okay. So now total body weight is 60%. So if you body weight into 0.6 will be a male total body weight, whereas in female 0.55. Okay. So this is the distribution as we all they say. Now this is the normal serum levels. Sodium 135 to 147. This is the potassium. This is chloride. This is bicarbonate. This is a normal level, and this is ionized calcium. Now, what is the normal daily fluid requirement? Normal adult. This is approx 35 kg per day. Okay. Approx 35 cc per day. So how do we calculate fluids then? There is a formula. This formula is always remember. You have to remember this throughout your life. 4-to-1 formula. What is that? That for first 10 kgs, we need a fluid of 4 ml per kg per hour. Okay? First 10 kg of body weight. Just think of a 40 kg patient. First 10 kg of the body weight requires 4 ml per kg per hour. Next 10 kg we need 2 ml per kg per hour. Thereafter, for each kg we need 1 ml per kg per hour. This is called 4-to-1 formula. I still use, when I write post-operative fluid orders, I just see how much is the body weight. Suppose a 40 kg female, okay. So what will be the fluid requirement per hour? First 10 kg, 4 ml per kg. So 40, next 10 kg, 2 ml per hour. So 10 to 20, 2 ml. So that's 20. So 40 plus 20, 60. And then 20 to 40 again 20 kg. That will be 1 kg per hour. So 40, 20, 60 and then 20. So 80 ml per hour. 80 ml per hour means roughly 6 hourly fluid. One fluid bottle has 500 ml. So 480 means almost balance. 6 hourly fluid will be enough. Okay. So that's the thing. So that's the way we calculate the fluid requirements. This formula, 4-to-1 formula. Throughout your life, you have to remember this. Okay. So, what is hypovolemia? When there is total body weight deficits. Okay. Hypovolemia means body weight deficit, the perfusion will be less. Okay. What are the causes? If I have diarrhea, if I have vomiting, if renal diuresis, if I have hemorrhage, it also burns. From skin they will lose more. And hypervolemia, which conditions? If you have heart, liver and kidney failure, or you infuse more than iatrogenic means if you infuse more fluid overload, you didn't calculate it right. Okay, you infuse more fluid. Okay. Now, how to calculate the fluid requirement? So, fluid requirements, that's a normal requirement, 35 kg per thing, normal requirement plus any amount of lost fluids per day plus insensible loss. You have to calculate the extra losses also, because see, in a surgical patient you will find that patient has catheter, some patients have Ryle's tube. Suppose some has lost 1 liter through Ryle's tube. That means you have to add that amount of fluid in your calculation. When you give fluids, you have to add this 1 liter loss also. Okay. See, body has some amount of adjustment. Some fluid loss, body will adjust. Suppose, see, everyone has a different water intake. Normally, we should drink at least, say, 2.5 to 3 liters of water. Even me also, sometimes I am unable to take 2.5 liters because of the, like yesterday, I was busy throughout the day. I couldn't take much of water. But still, I am healthy because body will adjust that way. But if you do it for prolonged time, or if the patient is sick, then this adjustment cannot happen that way. Okay. So now if you have fever, for every 1 degree centigrade rise, you have extra 200 ml per day loss. The insensible loss. Normal insensible loss is 500. Okay. So when you see the intake output chart, when you come to surgery, you will see, when I ask about intake output chart, suppose somebody's intake is 3 liters and the output is say 2.4 liters. I say fine, it's matched because 2.4 liters plus 500 insensible loss. It will be matched.
more or less fluid, okay? But it should not like we say intake is say 2 liters and the output is 4 liters, urine 2 liters, Ng 1.5 liters, then the output will be in negative balance, okay? So now this is a normal daily loss. Normally we pee around say it varies, it again depends on water intake, but say 1.5 to 2 liters. Insensible loss 500 to 700. Feces very less, 300 only. Okay. So total around say 2.7, 2.5 to 2.7 liters approx. This is the loss. So that's why we have to have that amount of fluid intake, 2.5 liters, because this is the obligatory loss we will having. In a normal person, they lose this amount of water. So this amount of water has to be taken. So how do we calculate? Apply this 4:1 formula. This is very important. Another thing is you can just body weight plus 40 is a fluid rate. Body weight plus 40. These are the working formulas. But normally remember this 4:1 formula. I always insist that remember 4:1 formula. Whenever I also calculate, I always use this 4:1 formula. Very easy. Okay. So, and this fluid requirement, we think that the patient doesn't have any renal or cardiac disease and patient is not kept NPO. So that is the maintenance IV fluid rate. Okay. This 4:1 formula, always remember this is the maintenance IV fluid rate. Any ongoing fluid rate, that's an extra. Because see, some patient who has lost extra blood, that you have to replenish separately. Okay. See, there are, when I say that this is a fluid replacement, there are two types normally I mean. One is resuscitation fluid and one is maintenance fluid. This is all maintenance fluid. Because resuscitation fluid is whatever you have lost, whatever you have lost, immediately you infuse that one. That's in, I will tell you in the trauma and all these, okay. That's the resuscitation thing. But this 4:1 formula is a maintenance fluid formula, okay. So that's why this is the maintenance IV fluid rate and it must be adjusted for any dehydration or ongoing fluid loss. If you have any extra fluid loss, say Ng output or something or diuresis extra, so that you have to give more, okay. And if the patient is taking fluids per oral, sometimes we also, after surgery, we allow fluid orally also. Then now you give fluids. Then you have to adjust this formula. This formula is for maintenance fluid and who is NPO, who is not taking anything orally. Okay. Okay. And we have to now match the electrolytes because we need electrolytes also. So what will be the fluid requirement of a 70 kg man? 70. Weight plus 40, 110. And if you go by 4:1 formula, you see, first 1 to 10, 40, then 10 to 20, 20, okay, so 60, and then 60 and 20 to 70, 50 kgs, 1 ml per hour. So it comes to 4:1. So see like this, 70 kg, right? So first 1 to 10, 11 to 20, 21 to 70. তাহলে এখানে হলো 10 কেজিস, এখানে হলো 10 কেজিস, এখানে হলো 50 কেজিস। ফর্মুলা কি? 4 to 1, 10 into 4, 40, 10 into 2, 20, 50 into 1, 50, 40, 20, 50, কত হবে? 4 to 1. So immediately, I always use this formula, 4 to 1, very easy, maintenance fluid. Now next thing, this is only fluid, water. What about electrolytes? Because we need some electrolytes also. We have, when we have food, solid food, liquid food, what we have? We have some sodium, we intake some sodium, some potassium. So what is the normal requirement of this? Sodium is 1 to 3 milliequivalent per kg per day. Potassium, roughly 1 milliequivalent per kg per day. Okay. So now, potassium always remember 1, but sodium not 1, 2 to 3 basically. Okay. So
if it is a 70 kg patient, so they will be requiring 70 to 210. Okay. How much fluid do we need? See, 110 into কোনটা কোনটা বলে দিচ্ছি। দেখো 70 কেজি যদি হয় 110 তো পার আওয়ার, তাহলে 110 হলে সারাদিনে কত লাগবে আমার ফ্লুইড? এটা কত বলো? এটা তো 110 ml পার আওয়ার, এটা তো পার আওয়ার, মানে এই যে 421 ফর্মুলা, এটা হচ্ছে পার আওয়ার ফর্মুলা, তাই না? এটা কত হবে? কত আছে? 2640। লোক হলে তার যদি মেনটেন্যান্স ফ্লুইড হয়, তার নর্মাল পেশেন্ট যে যদি এনপিও থাকে তার ফ্লুইড লাগবে এতটা, 2640। তাহলে এবার দেখো এই যে 2640 ফ্লুইড লাগবে, তার মধ্যে সোডিয়াম কতটা লাগবে? যে মুখে আর কিছু খাচ্ছে না, সোডিয়াম কত লাগছে? 1 to 3 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার কেজি পার ডে। তাহলে তার লাগবে হচ্ছে 70 থেকে 210। তার মানে এই ফ্লুইডের মধ্যে আমাকে দিতে হবে হচ্ছে মিনিমাম 70 থেকে 210 সোডিয়াম। পটাশিয়াম যেমন 1 ইজ ওকে, সোডিয়ামটা আমরা একটু হায়ার সাইড রাখি, 2 থেকে 3-এর মধ্যে রাখি, ঠিক আছে? সো ধরে নাও 210, তার মানে অ্যাটলিস্ট 200-এর কাছাকাছি রাখি, 180, 190, 200। হ্যাঁ, সো এবার দেখো তুমি যদি এমনি স্যালাইন দাও, এনএস, যেটা এনএস নর্মাল স্যালাইন, নর্মাল স্যালাইনের কম্পোজিশন কি? 0.9%। তো এতে সোডিয়াম কত থাকে আর পটাশিয়াম, পটাশিয়াম তো থাকে না। নর্মাল স্যালাইন হচ্ছে সোডিয়াম এন্ড ক্লোরাইড, সোডিয়াম 154, ক্লোরাইড 154। দেন ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কম্পোজিশন অফ ইচ ফ্লুইডস। যে নর্মাল ফ্লুইড আমরা ইউজ করি, এনএসএ কত থাকে, ডেক্সট্রোজে কত কি থাকে, রিঙ্গার ল্যাকটেটে কি থাকে, হাফ স্ট্রেংথ স্যালাইনে কি থাকে। সি, এবার দেখো নর্মাল স্যালাইন যেটা 0.9%, why normal saline? Because it is the isotonic to plasma, 290 milliosmol approx, ঠিক আছে? তাতে সোডিয়াম থাকে 154, ক্লোরাইড 154 পার লিটারে, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি ওকে এই পুরোটাই যদি আমি ওকে এনএস দিয়ে দেই, তাহলে এর কতটা সোডিয়াম যাবে পার লিটার? এর তো লাগবে ফ্লুইড 2.6 লিটার। না না, তাহলে ওর সোডিয়াম কত হবে? রাফলি, তাহলে সোডিয়াম কত দাঁড়াচ্ছে রাফলি বলো? আমার সোডিয়াম লাগছে কত 70 কেজিতে? 1 to 3, 210 ম্যাক্সিমাম। আমি রাফলি এটা 400 হয়ে গেল, আমার লাগছে বেসিক্যালি 200, তাই না? আমার লাগছে 200। আমি তাহলে পুরোটাই যদি আমি এনএস দিয়ে দেই, তাহলে আমার লাগছে 200, কিন্তু আমি ইনফিউজিং 400। এখানে সব গ্রেডিয়েন্ট ঘেটে যাবে। প্লাজমা ইজ নট লাইক দ্যাট। প্লাজমা শুড বি 290 milliosmol osmolarity. So আমার এভরিথিং উইল গেট চেঞ্জড, ইট উইল কজ হাইপারন্যাট্রিমিয়া। সো তাহলে কি দিতে হবে আমাকে? তাহলে আমি যদি শুধু এনএস দেই, আই এম মেকিং হিম হাইপারন্যাট্রিমিক না? আমি তাহলে আমার যে সোডিয়াম যতটা দরকার ছিল আমার, তার থেকে আমি বেশি দিয়ে দিচ্ছি। সো ইট উইল কজ হাইপারন্যাট্রিমিয়া। নাও ইট উইল কজ ইলেক্ট্রোলাইট অ্যাবনর্মালিটিস। তাহলে আমি যদি 0.45 স্যালাইন দিই, 0.45 স্যালাইন মানে হচ্ছে তার ঠিক হাফ থাকে, 77 থাকে সোডিয়াম। 0.9 যদি 154 থাকে, তাহলে 0.45 কত থাকবে? এর হাফ, তাহলে থাকবে 77 ইন্টু 2 কত হবে বলো? 200। সো আমাকে যদি ফ্লুইড দিতে, তাহলে আমি হাফ স্ট্রেংথ স্যালাইন। ওকে, সো আই উইল রাইট 0.45 saline this thing.
or else I can do like this thing. Suppose আমার যদি 2.6 দিতে হয়, আমি তো জানি যে আমার দিতে হবে হচ্ছে মোটামুটি 200 ইয়ে, হ্যাঁ। এবারে এটা হচ্ছে পার লিটারে 154, পার লিটারে 154, তাই না? তাই তো, তার মানে হচ্ছে পার লিটার যদি তাহলে আমাদের 500 ml এর এনএস বোতল হয়, 500 ml এনএস বোতল, তাহলে তাতে কত? না না না, আমি বলছি যে এনএস, এনএস এর সোডিয়াম কত থাকে? 154 পার লিটার। এবার যদি তাহলে 500 ml এর বোতল হয় তাতে 77 থাকবে। তাহলে আমার যদি ধরো 0.45% নেই আমার কাছে, নেই, ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি 500 এর বোতল দেই, এটা যদি আমি 3টে বোতল দেই, তো তাহলে আমার 3টে বোতল দিলে কত আছে? 3 × 77, মোটামুটি 210 230 মতো আসছে, 30 মতো আসছে না, 231 আসছে। হ্যাঁ, তাও ওকে যে আমরা 210 আমি 231 দিচ্ছি, রিলেটিভলি ক্লোজার টু the actual requirement, but I am giving a fluid 1.5 লিটার, তাই তো, 500 বোতলের 3টে, তাহলে আমি যদি এর সাথে আরো 2টো ডেক্সট্রোজ দেই, ধরো 2টো 5D দিয়ে দিলাম, তাহলে ফ্লুইড হয়ে গেল হচ্ছে 2.5, হ্যাঁ, 500 2টো বলো 2.6, এখানে 2.5, মোর অর লেস ব্যালেন্স, মোর অর লেস। তাহলে আমি যদি তাহলে NS is দুটো 5% এক্সোস দিলাম, হ্যাঁ, ওটা তো 500 এর বোতল, যেটা নর্মালি পাওয়া যায় 5D এর বোতল। তাহলে আমি যদি 3টে NS আর 2টো 5D দিই, তাহলে আমার 2.5 ফ্লুইড হয়ে গেল, হ্যাঁ, প্লাস হচ্ছে NS is to 5D, আমি যদি এরকম করে দেই একে 2:1, হ্যাঁ, করে, তাহলে 2টো NS একটা 5D, না ওরকম না, আমাকে দিনে দিতে হবে তাহলে 3টে 2টো এটা 24 আওয়ার্সে দিতে হবে। তাহলে আমি মোটামুটি সোডিয়াম কাছাকাছি দিতে পারছি। আমার 210 লাগে, আমি 230 দিচ্ছি, বাট আমি যদি 0.45 ইউজ করি, মোর অর লেস এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, বাট এটা তাও অ্যাকসেপ্টেবল, বিকজ উই আর ক্লোজ। 210 মানে যে 210 দিতে হবে না, 215 হলেও বডি ক্যান অ্যাডজাস্ট, বাট 210 যদি 400 হয়, that will cause abnormality. Got my point? Okay. এবার হচ্ছে পটাশিয়াম। Potassium can be added to IV fluids. হ্যাঁ, ওকে। সো নর্মালি আমরা 20 মিলিকুইভ্যালেন্ট করে অ্যাড করি, মানে একটা পটাশিয়াম অ্যাম্পুলে 1 পটাশিয়াম, তুমি যদি KCl অ্যাম্পুল দেখো, পটাশিয়াম মানে KCl অ্যাম্পুল, হ্যাঁ, 1 amp KCl মানে হচ্ছে 10 ml, যাতে 20 মিলিকুইভ্যালেন্ট থাকে একটা অ্যাম্পুলে, ঠিক আছে, তাতে থাকে 20 মিলিকুইভ্যালেন্ট। সো 20 মিলিকুইভ্যালেন্ট আমরা নর্মালি অনেক সময় ফ্লুইড বোতলে চার্জ করে দিই, হ্যাঁ, আসছে কম্পোজিশন সব আসবে আবার এতে, ঠিক আছে। এখন জাস্ট ভাবছি আমরা প্রথমে ফ্লুইড কি করে ক্যালকুলেট করি, তারপরে একটা একটা করে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, হ্যাঁ হ্যাঁ, না, ডেক্সট্রোজ 5D, ওতে সোডিয়ামও থাকবে না, পটাশিয়ামও থাকবে না, ঠিক আছে, একটা একটা করে আছে, বিকজ ইন্ট্রাসেলুলার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রোলাইট কি? ইন্ট্রাসেলুলার পটাশিয়াম, এক্সট্রাসেলুলার সোডিয়াম, ইয়েস। সো সোডিয়াম পটাশিয়াম তোমাকে ঠিক রাখতেই হবে, এই দুটোই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো মেনি ইলেকট্রোলাইটস আর দেয়ার, বাট নর্মালি ইন্ট্রাসেলুলার পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট নেগেটিভের মধ্যে, আর ওদিকে হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড। এইগুলো আমাকে মোটামুটি ঠিক রাখতেই হবে, যেগুলো মেজর, ছোটখাটোগুলো ঠিক আছে হয়ে যাবে সামহাও, হ্যাঁ। এবার পটাশিয়াম হচ্ছে নর্মালি, পটাশিয়াম আমরা খুব বেশি রেটে দিতে পারি না, পটাশিয়ামের রেট হচ্ছে মোটামুটি এরকম, যে 10 to 20 মিলিমোল পার আওয়ার করে আমরা দেই আর কি। পটাশিয়ামটা ডাইরেক্টলি আইভিতে দেওয়া যায় না, তাই না? ইউ ক্যানট পুশ ইনজেকশন পটাশিয়াম ইন ভেন, হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ ইউ গিভ পটাশিয়াম ইন ভেন? Immediately the patient will have arrhythmias and arrest because of the hyperkalemia. So potassium should be slowly fluid দিতে হবে, we cannot infuse,
আমি শর্ট দিতে পারি না, ঠিক আছে? ইট হ্যাজ টু বি ইন দ্য ফ্লুইড। নাও সো অসমোলারিটি কি ছিল? Actual osmolarity is difficult because you have to measure and add all the active molecules. অসমল মানে হচ্ছে যত যত অ্যাক্টিভ মলিকুলস আছে। এবার প্লাজমায় তো অনেক কিছু আছে আর কি, মানে ব্লাডের মধ্যে, হ্যাঁ, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে, আবার যেগুলো আনইম্পর্টেন্ট সেগুলো বেশ কিছু আছে আর কি। তো সেগুলো অতগুলো ক্যালকুলেট করা ডিফিকাল্ট। যেগুলো মানে মোর ইম্পর্টেন্ট, ইজি, তাতে আমরা কিভাবে মনে রাখি যে সোডিয়াম ইন ব্লাড ইন্টু 2 প্লাস ইউরিয়া প্লাস গ্লুকোজ, which constitutes blood osmolarity. 2 into sodium plus urea plus glucose, ঠিক আছে? প্লাজমাতে, প্লাজমা মানে হচ্ছে ইন্ট্রাভাস্কুলার, that is extra cellular, so that's why potassium has not come here, ঠিক আছে? extracellular বা ইন্ট্রাভাস্কুলার মেন কে সোডিয়াম, so 2 into sodium plus urea plus glucose, ঠিক আছে? ব্লাডে আমরা ওগুলোও দেখি, ব্লাড ইউরিয়া, সিরাম ইউরিয়া চেক করি, তো সিরাম ইউরিয়া চেক করি, সিরাম গ্লুকোজ চেক করি, হ্যাঁ। সো 2 into sodium plus urea plus glucose, এটা হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর অসমোলারিটি। সো নর্মাল অসমোলারিটি ইজ 280 to 290, ওকে? বিকজ এইটা জানলে আমি জানবো যে হুইচ ফ্লুইড ইজ আইসোটনিক লাইক প্লাজমা, হুইচ ইজ হাইপোটনিক আর হুইচ ইজ হাইপারটনিক, ঠিক আছে? এবার ধরো যে বললাম, আমি যদি এই পেশেন্টকে এনএস শুধু দেই 2.60 পুরোটাই এনএস দেই, সোডিয়াম উইল বি 400। সো হাইপারনাট্রিমে যদি হয়ে যায় তাহলে কি হবে, অসমোলারিটি গুলো বেড়ে যাবে আর কি, পুরো আমি সিস্টেমটাই আমার ঘেটে যাবে তাহলে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে দেখো এটাই এরা বলেছে যে কতটা কতটা লাগবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে আমরা যে ফ্লুইড দেই, ফ্লুইডটা কোথায় দিই? ভেনে। সো ইট ইজ অনলি দ্য ভাস্কুলার স্পেস হুইচ ইজ, যেটা নিয়ে আমরা প্লে করতে পারি, হ্যাঁ। আমরা তো আর সেলের মধ্যে ফ্লুইড দিতে পারি না, তাই না? যখন শক হয় তখন কি হয়, ডেলিভারি টু অক্সিজেন টু দ্য সেল ইজ লস্ট, but whatever measure we have to do is only in the vascular space. We cannot infuse anything directly to the cells. Artery has a tremendous pressure. Artery has a tremendous pressure, no? Artery কি হয়, away from heart না, আমাদের হচ্ছে আমাকে হার্টে পাঠাতে হবে, যেখানে হার্ট পাম্প করে বাকি জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। আবার আর্টারি দিলে কি করে হবে? আর্টারি তো ডাইরেকশন ইজ লাইক দিস, অ্যাওয়ে ফ্রম দিস থিং, অ্যান্ড ভেন ইজ টুয়ার্ডস দিস থিং। সো ভেনে ইউ ক্যান গেলে ভেন উইল ক্যারি ইট টু দ্য হার্ট, বাট আর্টারিতে দিলে তো, তুমি যদি আর্টারিতে কোনো বাই চান্স দেখবে, যদি মানে বাই মিস্টেক করো, দেখবে ব্লাড উল্টো দিকে উঠতে শুরু করেছে। ইউ ক্যানট ইনফিউজ বিকজ অফ দ্য প্রেশার, ফ্লোটা উল্টো দিকে হতে থাকবে আর কি। You just think like a river, like this. But if the river, the water flow is like this, you cannot push like this. You have to be given like this in the along the flow. So আমরা কি কি দিতে পারি? একটা হচ্ছে সাবস্টেন্স দ্যাট মে বি ইনফিউজ ইন্টারভেসিভ, একটা ভলিউম এক্সপান্ডার যাকে বলে ক্রিস্টালাইট, কোলার, দুটোই আছে। ব্লাড দিতে পারি, ব্লাড সাবস্টিটিউট দিতে পারি, মেডিকেশন দিতে পারি। এবার টাইপস অফ ফ্লুইডের মধ্যে কোলয়েড। কোলয়েড মানে হচ্ছে যে লার্জ প্রোটিন, লার্জ মলিকুলস। ক্রিস্টালয়েড অ্যান্ড কোলয়েড। কোলয়েড মিনস যেখানে লার্জ প্রোটিন অ্যান্ড মলিকুলস আছে, তারা দে উইল স্টে উইদিন দ্য ভাস্কুলার স্পেস অ্যান্ড দে উইল ইনক্রিজ দ্য oncotic pressure. Like albumin, albumin increases the oncotic pressure. Okay, so they are used for volume expansion or protein supplement because they are essentially large molecules. They are proteins basically. Okay, but they are expensive. Like albumin, dextran, they have post-op patient imagine albumin use kori because in the post-op period the albumin will come down because of পারমিবিলিটি বেড়ে যাবে না, মনে হচ্ছে টিআরই টোটাল এক্সক্রিশন রেটটা বেড়ে যাবে, অ্যালুমিন উইল গেট লস্ট, ঠিক আছে? অ্যান্ড দ্য নেক্সট ইজ ক্রিস্টালয়েড। ক্রিস্টালয়েড মিনস ওয়াটার ইলেকট্রোলাইটস। কোলয়েড মানে হচ্ছে সাম লার্জ মলিকুলস, ইউজুয়ালি প্রোটিন মলিকুলস। ক্রিস্টালয়েড মিনস জল অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস। সো দে হ্যাভ সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এরকম। দে ডু নট কন্টেন লার্জ প্রোটিনস অ্যান্ড মলিকুলস। ওকে, and they are usually related to bloods, মানে they match blood's osmolarity, crystalloids. Now they are classified according to the tonicity: isotonic, hypertonic, hypertonic. ঠিক আছে? এবার দেখো, এবার তুমি ডিফারেন্ট ফ্লুইডের কম্পোজিশন দেখো।
যেগুলোর মধ্যে আমরা কমনলি ইউজ করি কি 5D আমরা ইউজ করি, 0.9% ইউজ করি, হাফ স্যালাইন ইউজ করি, হাফ নর্মাল স্যালাইন, রিঙ্গার ল্যাক্টেট, হার্টম্যান অতটা এখন পাওয়া যায় না, বাট রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট ডেফিনেটলি ইউজ। 5% অ্যালবুমিন কমনলি পাওয়া যায়, 20% অ্যালবুমিন পাওয়া যায়, হেস্টারও পাওয়া যায়। ঠিক আছে, ইফ ইউ সি নাও ডেক্সট্রোজ, নো সোডিয়াম, নো পটাশিয়াম, নো chloride, is only 5D, 5% dextrose only glucose. ঠিক আছে, osmolarity more or less same. See, আমার তো নর্মালি বডিতে 280 to 300, 290, 300, okay, 280 to 300 make it a range, so it's closely matching. Okay, now 0.9% normal saline means 154, 154, so osmolarity is 308, still more or less matching. যেখানে 0.4% half normal saline 77, 77, so osmolarity কম, এটা হাইপোটনিক তাহলে, তাই না? রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট মোর লেস ম্যাচিং। রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট সোডিয়াম দেখো 130 থাকে, পটাশিয়াম খুবই অল্প থাকে 4, ক্লোরাইড থাকে 109। রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। হার্টম্যানস আগে পাওয়া যেত, আজকাল হার্টম্যানস ওটা চলে না, বাট রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট ইউ হ্যাভ টু নো বিকজ দিস আর কমন ফ্লুইড ইউ হ্যাভ টু ইউজ। NS, RL, 5D মোটামুটি হার্টম্যানসও দেখো মোর অর লেস সেম। হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়াই হার্টম্যানস এখন পাওয়া যায় না, বাট রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট ইউ হ্যাভ টু নো যে এটা আমার সোডিয়াম থাকে 134 পার লিটার, দে আর অল ইন পার লিটার। লিটারেরও ব্যাগ পাওয়া যায়, আবার 500-এরও ব্যাগ পাওয়া যায়। 500 ব্যাগটা বেশি চলে, কিন্তু 1 লিটারও তৈরি করে। আমরা অনেক সময় আমরা ওখানে 1 লিটার ইউজ করি সব আর কি। ঠিক আছে, কারণ ওখানে ফ্লুইডগুলো ঠিক মানে ওই আওয়ারলি হিসেবে লিখি, আমরা ফ্লুইড লিখি পার আওয়ার হিসাবে। এখানে যেমন টোটাল 6 আওয়ারলি 8 আওয়ারলি করতে এটা সুবিধা, বাট আমরা ইউজুয়ালি আওয়ারলি লিখি। বাট আওয়ারলি লিখলে দ্য নার্সিং হ্যাজ টু বি ভেরি গুড। ওকে, নাও 5D-তে হচ্ছে এরকম, 5D-তে সোডিয়াম, সরি 5% অ্যালবুমিনে হচ্ছে এরকম, সোডিয়াম দেখো 150, এটা 150, অসমোটি এরকম, আর 20% অ্যালবুমিনে এটা কম্পোজিশনটা দেয়নি, এটা ওদের ইনসার্টে দেওয়া থাকে, বাট 20% অ্যালবুমিন হচ্ছে গুড সোডিয়াম। ওকে, এটা কেন দেয়নি আমি দেখে নিচ্ছি এটা। আর এটা হচ্ছে হেস্টার বলে একটা ইয়ে পাওয়া যায়, সেম মোটামুটি ভলিউম এক্সপ্যান্ডার। হ্যাঁ, 20% অ্যালবুমিনে সোডিয়াম থাকে, ভালো সোডিয়াম থাকে। আমি ইনসার্টে দেখিয়ে দেবো কতটা থাকে। ঠিক আছে, কারণ এটা আমরা ইউজ করি আমরা এটা। তো আমরা মোস্টলি ইউজ করি 5D, নর্মাল স্যালাইন, হাফ নর্মাল স্যালাইন, হাফ ডেক্সট্রোজ স্যালাইনও পাওয়া যায়, রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট, 5% অ্যালবুমিন, 20% অ্যালবুমিন, অলসো হেস্টার। আর একটা জেলোফিসিন বলে ইউজ করি, সেটা এখানে দেয়নি, জেলোফিসিন ইউজ করি। ওকে, সো নাও নর্মাল স্যালাইন হচ্ছে 0.9% ওয়েট বাই ভলিউম, অসমল দেখে নিলে মোটামুটি 154 সোডিয়াম, 154 পার লিটার। ঠিক আছে, রিঙ্গার্স ল্যাক্টেট যেটা বললাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট। NS is used more than ringer lactate because it's less expensive. Yeah, so Hartmann is similar. Hartmann is also expensive, so Hartmann এখন কম ইউজ হয়, mostly ringer lactate ইউজ হয়। ওকে, now এই ইকুইলিব্রিয়ামটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে গিভস ডোনান movement of the charged particles across a semi-permeable membrane. Now see the sodium, this is intracellular, this is interstitial, this is intravascular. এই তো কম্পোজিশন আমার বডির। এটা ভেসেলস, আর্টারি হোক, ভেন হোক, এটা ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস, এটা ইন্টারসেলুলার স্পেস। সোডিয়াম মোস্টলি কোথায় থাকে? হ্যাঁ, ইন্টারভাস্কুলার বা ইন্টারস্টিশিয়াল, নট ইন ইন্টারসেলুলার। সো মুভমেন্ট অফ দ্য সোডিয়াম ইজ ফ্রি বিটুইন ইন্ট্রাভাস্কুলার and intercellular space. This is free, but in intracellular it requires an active pump. Do you remember in the physiology, sodium potassium pump? So sodium is actively out from the cells. Okay, so it's a free movement between the vascular and intercellular space, but actively excluded from the intercellular space. Okay, so sodium is mostly extracellular ion. এটা তো সেলের মধ্যে, সোডিয়াম ইজ মোস্টলি এক্সট্রাসেলুলার। ওকে, ইন্ট্রাসেলুলার কে মোস্টলি পটাশিয়াম। ওকে, ওকে, আচ্ছা, নাও ওয়াটার ব্যালেন্স। ওয়াটার এবার স্পেসিফিক তুমি যদি অ্যাবনর্মালিটিস গুলো দেখো, হ্যাঁ, ওয়াটার এক্সেস কিসে হয়? ধরো তুমি খুব বেশি করে 5D দিয়ে দিয়েছো আর কি। হ্যাঁ, আরেকটা এখানে ইম্পর্টেন্ট আছে সিয়াদ, এটা নিশ্চয়ই ফিজিওলজিতে পড়িয়েছে, পরে সিনড্রোম।
কোনটা কোনটা 5D একটু কম না, তুমি এখানে 5D দেখো একটু হলেও কম, তুমি যদি বেশি দাও 5D এর হচ্ছে 278, অসমোলারিটি একটু হাইপোটোনিক এটা। If you given a large amount, it will be important, then it will be hypotonic. If you given a large amount, okay. So সেটাই বলেছি যে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ, তুমি যদি বেশি ইউজ করো তাহলে একটু হাইপোঅসমোলার হাইপারনাট্রিমিয়া হতে পারে। অ্যান্ড সিয়াদ ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে হতে পারে, সিএনএস ডিজিজ হতে পারে, কিছু মেডিকেশনে হতে পারে। সিনড্রোম ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড ইয়া, সো এটা ধীরে ধীরে ডেভেলপ করবে। কি হবে না, সেরিব্রাল এডিমা হবে। You can have hypertension, tachycardia or something, okay? And how to diagnose? যদি ইউরিন সোডিয়াম মোর দ্যান 20 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার হয়, যেখানে কিডনি ফেলিওর নেই, কিডনি ফেলিওর হলে এমনি সোডিয়াম বেরোতে পারে, বাট কিডনি ফেলিওর নেই কিন্তু সোডিয়াম, ইউরিন সোডিয়াম মোর দ্যান 20 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ হ্যাভিং সিআর, তাহলে আমাকে ওয়াটার রেসিড করতে হবে, ঠিক আছে? ওয়াটার ডেফিসিট কি, এটা সার্জিক্যাল পেশেন্টে বেশি হয় ওয়াটার ডেফিসিট রাদার দ্যান ওয়াটার এক্সেসের থেকে। কেন না, ব্লিডিং, ফার্স্ট ফেসিং, জিআই লস, ইনসেন্সিবল লস সব কিছু তো বেশি হয়। ধরো যতক্ষণ ধরো ওপেন সার্জারিতে কি হয়, অতক্ষণ ধরে পেট খোলা থাকে, তাহলে আমরা নর্মালি যে ইভাপোরেশন করে স্কিন থেকে, যত ইন্টেস্টিনগুলো অ্যাটমসফিয়ারে খোলা থাকবে তত বেশি ইভাপোরেশন হবে, তাই না? সো we'll have dry tongue, dry mucous membrane, dry skin, depressed level of consciousness, okay? Tacky hote pare, huh? And if you see the serum sodium, it will be higher, okay? So you have to, supplement that way. If you have bleeding, give blood, okay? If you have fluid loss, then replace the fluid. Jodi sodium low hoy, tale give a solution that contains sodium. Sodium jodi high hoy, tale use হাইপোটোনিক স্যালাইন সলিউশন, আদারওয়াইজ হাইপারনেট্রিমিয়া হয়ে যাবে। যদি সোডিয়াম আরও বেশি হয় তাহলে ফ্রি ওয়াটার দিতে হবে, অনলি ফ্রি ওয়াটার, মাঝে মাঝে আমাদের হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কখনো কখনো দেখবেন রেয়ারলি হয় 160 সোডিয়াম হয়ে গেছে, দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ ফ্রি ওয়াটার অনলি। ফ্রি ওয়াটার মিনস 5D, আইভিতে দিলে 5D অনলি। We came up to BCG. Okay, so today we are starting with polio vaccine. So two types of polio vaccine, one is oral polio vaccine and one is injectable polio vaccine, okay? With intelligent use of OPV bovine polio vaccine, India is now free of polio. Okay, dubious line, because in Bihar, Jharkhand, many fresh polio cases has been found in 4 to 5 years ago also. So it depends, India is free of polio, it depends on the success of oral polio vaccination every year. So it is light pink color indicates right pH. If the color is pink, you check the polio vaccine. If the color is pink, then its pH is okay. Most heat sensitive vaccine, strict cold chain maintenance is very important. So what is cold chain? Cold chain is, suppose a vaccine is being prepared in Pune by Serum Institute of India. A vaccine is being prepared in Pune by Serum Institute of India, and then vaccine has to be used in Calcutta. Now there is a long distance between Pune and Calcutta, and the vaccine has to be kept at 2 to 8 degrees centigrade. So if the vaccine has to be kept at 2 to 8 degrees centigrade and it has to come from Pune to Kolkata, then we have a shipping system which can maintain 2 to 8 degrees throughout the shipping or throughout the transport. So this shipping system which can maintain 2 to 8 degrees centigrade from the production of the vaccine to its transportation, this chain is called cold chain. Okay. Initially, in earlier days,
cold chain was maintained by the producing organization. Right now, we know DHL, right? We know Blue Dart. They have also launched their own cold chain system. That means you can make a sample here and send it to Delhi with 2 to 8 degrees centigrade. So that system is called cold chain. Cold chain doesn't end there. Now the sample has reached to the medical college. For example, from you have ordered a vaccine from Pune, the vaccine has come to Shantiniketan Medical College. That's not the end of the story. Now you have to take the, suppose polio vaccine, you have to take the vaccine to the rural center. So again you need 2 to 8 degrees centigrade. That you have to manage on your own. From rural center, suppose there are 500 vaccines and every day 50 people is coming. So you have to take 50 vaccine out and keep that vaccine in 2 to 8 degree and administered accordingly throughout the day. So when you are administering, you are carrying the vaccine along with you, that is also 2 to 8 degrees centigrade. So starting from Serum Institute of Pune, producing the vaccine, maintaining the vaccine 2 to 8 degree, transporting it to Shantiniketan, then from Shantiniketan you are taking to the rural center and giving the vaccine. So this whole chain has to be maintained and this chain is called cold chain. So that is very important. If the cold chain is not maintained, probably the vaccine will lose its effectivity. So given orally 2 drops. Okay. Contraindicated in immunodeficient children and the contacts. That is OPV. So what is injectable polio vaccine? It is formaldehyde killed vaccine grown in monkey kidney cell or human diploid cells. Vaccine storage again 2 to 8 degrees centigrade, dose 0.5 ml intramuscularly. Oral injectable polio vaccine is better than oral, but generally oral is more convenient, and we know our oral polio vaccine program by Government of India. So we prefer the oral one. So what is the dose? In children less than 5 years of age, there are 3 doses, 0 to 6 months schedule, ensures long lasting protection. So if you see the national immunization schedule, I told yesterday, as per that, it is the 0 to 6 months of schedule of children less than 5 years of age, injectable polio vaccine. So next is diphtheria and tetanus toxoid. Okay. So composed of diphtheria and tetanus toxoid DTP and killed whole pertussis bacilli absorbed on insoluble aluminum salts. Vaccine storage again, you see all the vaccines 2 to 8 degrees centigrade, dose 0.5 ml, deep intramuscularly. So DTP very important, you see the national immunization schedule I told yesterday, and DTP, that is diphtheria, pertussis and tetanus combination vaccine. So what are the contraindications? Absolute contraindications to any pertussis vaccine: history of anaphylaxis or development of encephalopathy within 7 days following earlier DTP vaccination. Measles vaccine. Measles is a live attenuated vaccine. I told you yesterday, this will be asked to you. Name some live attenuated vaccines. Name some killed vaccines. Okay, you have to name the vaccines. So measles vaccines, it's a live attenuated vaccine. Supplied as freeze-dried in single dose or multiple vials with distilled water as dilute. Okay. Stored at 2 to 8 degrees centigrade. Again, like all other vaccine, it is also light and heat sensitive. So you have to keep it away from sunlight and within 2 to 8 degrees centigrade temperature range. 0.5 ml by subcut. Remember, measles is not intramuscular. Measles you have to give subcutaneous. At the age of completed 9 months. You see the national immunization schedule.
In case of outbreaks, the vaccine can be given to infants as young as 6 months of age. Measles outbreak is now very rare. Most of us are already vaccinated with measles. MMR, we know, mumps, measles and rubella. So that is called MMR vaccine. Mumps, measles and rubella, 3 combination. So supplied in lyophilized form, stored frozen for long term storage, again 2 to 8 degrees centigrade, protect from light and use within 4 to 6 hours of reconstitution. Can be given along with all other vaccine except BCG. There is no question of giving it with BCG because as per immunization schedule, BCG is given much earlier and MMR much later. 2 doses are recommended, one at age of 12 to 15 months and second at 4 to 6 years. So next is, that is very important. This vaccine is for us, healthcare professionals. Okay, hepatitis B vaccine. Vaccine contains surface antigen of hepatitis B, produced by recombinant technology in yeast and adjuvanted with aluminum salts and preserved with thimerosal. So again, it is storage is 2 to 8 degree, dose is intramuscular 0.5 ml for less than 18 years and 1 ml in those more than 18 years of age. Okay, hepatitis B. So our dose is 1 ml. Schedule ki birth 1 and 6 months. Birth 1 month and 6 months. No booster dose is required. That means once you give, the immunity stays lifelong. Okay, unlike polio, where you have to give repeated booster doses. Okay, varicella zoster no required, hepatitis A darkar nei, rotavirus. See, 2 live oral vaccines, human monovalent RV1 and human bovine pentavalent rotavirus live vaccines RV1. Okay, these are live vaccines, live attenuated. Okay. What is the meaning of live attenuated vaccine? Live organism? Yes, right. So again 2 to 8 degrees centigrade and you have to give 1 ml. It provided as a lyophilized powder. So you have to give within 60 minutes, okay, of reconstitution. It comes as a powder form, you have to reconstitute it. Okay, and use within 1 hour. Okay. So RV1 and RV5. RV1 is administered orally in 2 dose schedule. First dose should start at 10 weeks of age instead of 6 weeks in order to achieve better immune response. And RV5 is a human bovine vaccine consist of 5 reassortments. 5টা যার জন্য pentavalent বলা হয় কি G1, G2, G3, G4 and P1A rotavirus strains. So 5 strains are there. 5 reassortments are there. That's why it is called RV5 or rotavirus 5 vaccine, and this is rotavirus 1 vaccine. Dosing schedule ki 3 doses, 2, 4 and 6 months. Okay, very important again for healthcare workers. আমাদের জন্য hepatitis B and pneumococcal. Also in case of geriatric population, more than 60 years of age, old people give a pneumococcal vaccination before the start of winter session. 3 types of pneumococcal vaccines: PCV13, PCV10 and unconjugated PPSV23. These are just names. There are no, these are not like abbreviations that doesn't have meaning. Pneumococcal conjugate it's a basically conjugated vaccine. So what is the route? 0.5 ml intramuscular. Okay, 0.5. So see, most of the vaccines are dose is 0.5 ml intramuscular. Okay, just remember the names. Okay, so PCV13, PCV10 and PPSV23 enough for you. Do not require human papilloma virus vaccine. Don't require influenza vaccine. Okay, again influenza vaccine for geriatric population.
people of more than 60 years of age. Okay. Asthmatic patients, patients with COPD, you give pneumococcal vaccine and influenza vaccine. Two types of influenza vaccine, inactivated and live attenuated. Okay. Inactivated influenza vaccine produced from virus grown in embryonated hen eggs. Three types, whole virus currently not used, split product that is detergent treated purified virus, and subunit surface antigen which is currently used. Subunit surface antigen contain hemagglutinin and neuraminidase. You know hemagglutinin and neuraminidase in influenza, okay, from microbiology. So, inactivated influenza vaccine is a trivalent vaccine or monovalent vaccine, okay, again stored at 2 to 8 degrees centigrade and should be avoided in patients with history of Guillain-Barré syndrome. Leave it, but basically you have to give influenza vaccines to geriatric population 0.5 ml. Japanese encephalitis vaccine. So, you see the vaccination against Japanese encephalitis is not recommended for routine use, but only for individuals living in endemic areas, okay, or when you are traveling to that endemic area, okay, to a traveler. Mouse brain derived inactivated vaccine is a JE vaccine given by 0.5 ml in children 1 to 3 years and 1 ml in older children. Primary immunization consists of 3 doses given on 0, 7 and 30 days along with booster doses every 2 to 3 years. Very important for your practice, rabies vaccine, okay, rabies vaccine. So, current vaccines are PCEC vaccine, HDCV, these are the main two forms. Stored at 2 to 8 degrees centigrade, should be used within 6 hours of reconstitution. So, you made the vaccine, you have to use within 6 hours. Very important, dosing schedule. Kukure kamrale, tode kache ashbe, you have to give it. Okay. So, dosing schedule is 0, 3, 7, 14 and 30. Some books mention also 28. Okay. But it depends upon the vaccine you are giving and follow the kit literature. What is written within the pack insert of the vaccine, use that. So, vaccine schedule is 0. 0 means suppose the dog kukurta kamreche, suppose kukurta kamreche ajke. Okay. Prothom dekhte hobe je what is the type of the bite. Very important. Very, very important. Kukurta ajke kamreche, the dog has bitten today. First thing you have to see is the type of the bite. It is just a lick, no skin abrasion, or is it a deep bite? Okay. If the skin is abraded, okay, or if there is a deep bite, then first thing you have to tell the person that go and open the tap water, okay, and hold your leg or hand on the tap water. Very important. Remember, whenever there is a dog bite, কুকুর যখনই কামড়াবে তখন পেশেন্টকে সবার আগে বলতে হবে যে আপনি ট্যাপ ওয়াটারটা খুলুন এবং ট্যাপ ওয়াটারে আপনার হাতটা যেখানে রয়েছে সেখানটা ধরে রাখুন। জল দিয়ে ধোবেন না হাতে, ওকে, রানিং ওয়াটারে হাতটা ধরতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট you have to dress the area, okay, with betadine and everything else, okay. Next, very important, before dressing you have to rub it with soap water, okay, you have to rub it or wash it with soap water, okay. Give a tetanus injection, kothay debe? On the left deltoid. Question is, why not in the right deltoid? Told yesterday. টিটেনাস ইনজেকশন why not in the right deltoid? টিটেনাস হয়েছে, একজনকে টিটেনাস ইনজেকশন দেবে, ডান হাতে কেন দেব না? বিকজ টিটেনাস ইনজেকশন causes
lot of pain and it causes intramuscular abscess. So in India, most of the people are right-handed. So it will create a problem to their work. 2 to 3 days pain, excruciating pain may occur in some patients. It may not happen, but it happens very often. So you choose the left deltoid. Okay. So a person has come with you with the dog bite. You give tetanus on the left deltoid and you give rabies vaccine on the right deltoid. Okay. So what is the dose? 0. 0 means on the day of dog bite. Okay. 3 means from the day of dog bite to the 3rd day. 7 means not from 3 to 7, from 0 to 7. Okay. So today a dog has bitten. Today is 0 dose. Today is Saturday. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, you will give the 3rd dose. On next Saturday, it will be the 7th dose. Okay. On next Saturday after that, it will be 14th. Just like that. Okay. So 5 doses you have to give. Very important. What I was telling just now, that category of wound, very important. Okay. The touching of feeding animals leaks on intact skin. Skin is intact. None of the vaccine is required. But nibbling of the uncovered skin ta infection hoye royeche kichu. Okay, that is abraded. Minor scratches or abrasions without bleeding leaks on broken skin. Bleeding na holo cholbe. Jodi abraded skin thake tate leaking hoy, give vaccination. Okay. Single or multiple transdermal bites, that is called deep bite, or scratches, contamination of mucous membrane with saliva and exposure to bats, again you give rabies vaccine. Okay. Rabies, you probably have studied in microbiology. Rabies has a long incubation period. Okay. Rabies vaccine has long incubation period, even longer incubation period than HIV. Okay. The funny thing is, the highest incubation period ever recorded in human history for rabies is 99 years. 99 years incubation period. So the patient died of rabies virus at the age of 105 or something like that. That happened. Okay. And during his entire tenure, there was no history of dog bite, except one in childhood. So the highest number of incubation period, highest number of years was with rabies, 99 years incubation period. Okay, that happens. And probably you will see rabies patient also. I have seen very exceptional today because most of the people are vaccinated, but fortunately or unfortunately, I have seen rabies patients dangerous. Okay, aerophagia. I have seen, literally I have seen in my eyes aerophagia. একজনকে দেখেছিলাম, মানে পেশেন্ট is lying, পেশেন্টটা শুয়ে আছে এখানে, তুই একটা কোনো হাত পাখা বা সামথিং লাইক একটা বইটা নিয়ে যদি এখান থেকে এরকম করিস, ও রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস স্টার্ট হয়ে যাবে ওইখানে শুয়ে। Atypical case. Patient is lying there and you are moving this over here and he will start having respiratory distress. And mortality rate is 95%. So the patient will die, 100% die. There is no treatment for it. So rabies vaccination is very important. You have to stick to the schedule. Okay. 0, 3, 7, 14, 30 or 28. Okay. Very important. HIV patient or immunocompromised patients, what vaccines you can give? One is influenza, one is pneumococcal, one is hepatitis, one is meningococcal. Very important. Okay. Chronic renal disease, which vaccine you should give? Pneumococcal, influenza and hepatitis B. As I said, cold chain.
Cold chain is a system of transporting and storing the vaccines within recommended temperature from the place of manufacture to the point of administration. Very important. To the point of administration where you are giving the vaccine. আমি পুনে থেকে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে কোভিড ভ্যাকসিনটা এখানে নিয়ে এলাম শান্তিনিকেতনে, দ্যাটস নট দ্য এন্ড অফ কোল্ড চেইন। ওকে, এখানে 500 ভ্যাকসিন এলো, তোমরা 50 জন লোক আলাদা আলাদা জায়গায় যাচ্ছ, রুরাল সেন্টারে যাচ্ছ ভ্যাকসিনটা নিয়ে। Until and unless you give the vaccine, cold chain has to be maintained. Okay, 3 main components: trained personnel, transport and storage equipment, and efficient management procedures. So you see, vaccine তৈরি হচ্ছে, vaccine manufacturer, vaccine is coming, then international or national airports, transition happens, then primary vaccine center, then immediate vaccine store, then from the health center, then health posting, and then to the child and mother. So from starting to the international travel to the child and mother, this whole system has to be maintained at 2 to 8 degrees centigrade. That was the problem of the Moderna or Pfizer vaccine. I told yesterday, Moderna or Pfizer vaccine has to be stored for COVID, has to be stored at minus 72 degrees centigrade. Okay, that's why Moderna vaccine has a sensitivity of 95%, but we chose Covaxin or Covishield because of the problems of cold chain. How can you maintain minus 70 degree from the production of in America and to the health center in India? It's not feasible simply. So we have to go away with 90% sensitivity and we have to stick with 60% one. Okay, the cheaper and more cost effective option. So that's it with vaccine. Thank you very much. 3 things we have to know, that is a water surveillance, one is a air surveillance, another is a surface surveillance, and why this is important. And we have to know the indications, that sampling of air, water and the inanimate surface, that is the environmental sampling, but it is a little bit expensive, right? So we are routinely not done yet these things. So random or periodic sample is not recommended. There is some special indications, and what are their recommendations to perform that surveillance. That is a targeted microbiological sampling from air, water and surface. For what are the purposes? That is the outbreak investigations, to evaluate the changes in the infections control practice, if there is a construction is ongoing nearby, or for the research purposes. So these are the common indications for the environmental surveillance. So first comes water surveillance. Water surveillance is a hospital water, and the water containing device may serve as a reservoir of a healthcare associated waterborne pathogen. See, normally water is a day-to-day using in our ICU and wards, and specifically most important in case of dialysis part, right? Suppose the dialysis water is containing a pathogen, and this water is through the dialysis, when the dialysis is ongoing, this water is enter into your body. If the dialysis is containing any kind of pathogens, the patient might got infections. So surveillance of the water is very, very important. Okay, and also in ICU settings where we are water is using specifically for the drinking water, people are getting normally the Kinley or whatever that mineral waters, but day-to-day practice, so in most cases in a where the dialysis water or any kind of those patients are immunocompromised, in that cases water surveillance is very much important. So there are 2 types of contaminations. One is a category 1, that is the enteric pathogen contaminations. Enteric pathogens means that the fecal microbiota present in our gut, right? That is the enteric pathogen, and another is a common hospital pathogen. So these 2 pathogens we have to know, exclude that these pathogens are present in water or not. And
What are the methods? So, this can become as a short note, as a water surveillance. Multiple tube method, extensively used for the drinking water analysis for high turbid samples, and the membrane filtration method for the tastings of the dialysis water, because dialysis water is very important, but because that water entered into your body during the procedure. For the tasting clean water, there are the bacterial count in the water is expected to be low for tasting large volume of water. So, multiple tube method and the membrane filtration method, these two are the most important part. Hospital water supplies should be regularly tested to confirm that they are free from contaminations. So, test for the drinking water contaminated with enteric pathogens, right. So, there are some area or some hospitals where supply water from the drinking water from there is a one source. In that cases, your drinking water should be properly tested. The safe practice, your drinking water will be a mineral water like Bisleri or Kinley, whatever, any commercial product, because that is more safe. However, it is impracticable to attempt directly to detect the presence of all types of enteric pathogens. They are usually present in minute quantities such as Shigella salmonella. So, we have to, there are some called indicator organisms. Okay, we will find this kind of organisms present or not. So, here comes indicator organisms. So, it is wise to test the water supplies those microorganisms which indicate that fecal contamination. If you test is positive, these kind of organisms, that are the indicator organism, okay, fine. So, you can establish this is the contaminations of the water. And what are the indicator organisms? First is a E. coli, coliform bacteria other than E. coli. Then is a fecal thermotolerant E. coli, streptococci, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, and bacteriophage. So, these are all are the indicator organism of the fecal pollutions of the water. Fecal pollutions mean your stool is mixed with that water. So, like indicator organisms should be present in excess number in that pathogen so that they can be detected easily, right. How we will collect the water from the source? Yes, like the tap water collected in a screw capped wide sterile container. So, this is in a screw capped wide sterile container. You collect the water from the tap water, and also we can there is a swab sticks, we can collect the swab from the periphery of the rim of the tap water. So, at least 150 to 200 ml water should be collected, and that must be neutralized by the sodium thiosulfate. So, multiple tube method, this is the most common. Multiple tube method can be come as a short note. Most common method is the most used for the water surveillance. So, named it involves the mixing specific volume of water sample, multiple tube containing McConkey purple broth. See, this is a multiple tube. There are the 5 tubes. One tube containing 50 ml and 4 tubes are containing each of 10 ml of the McConkey purple broth. So, for one 50 ml and another 5 is a 10 ml. The tubes are necessary for testing unpolluted water. If negative, media appears purple. So, these are the negative appears, then the color will be a purple color. If positive, media turns yellow. And determination of MPN, that is the most probable number. If it turns yellow, then you can say, okay, fine, this water is a polluted water. This water containing a fecal contaminations. And how do you know that how much bacterial number is that water? So, that why you have to know the determination of MPN. Suppose 150 ml bottle is a positive and 110 ml bottle is positive, then the MPN is 100 is 3. If 50 ml is 0 and any 10 ml bottle is 0, then it is less than 1. If it is 0 and it is 2, it is the MPN number is 2. And the highest number is 50 ml is 1 and rest of the 10 ml bottle is positive, number of 5, then it is more than 18. So, highest is a less than 1.
sorry, the highest is a greater than 18 and low is a less than 1. And by this number we can classify the quality of the drinking water supply. Excellent is a coliform count 0, satisfactory is a coliform count 1 to 3, intermediate coliform count 4 to 9 and unsatisfactory is a more than 10. Now the membrane filtration method. Membrane filtration method is used for the dialysis water. It is a filtration of a known volume of water through a cellulose membrane that a pore size of the 0.2 to 0.45 micron. And what is the procedure? The bacteria retained on the surface of the membrane filter and transfers after that membrane filter transferred into a petri dish containing a suitable medium and incubated. And then we have to interpret the results. The characteristics yellow colony of the coliform develops, which can be counted directly to obtain colony forming unit 100 ml per 100 ml of water. The colonies are further processed to detections of the lactose fermentation with production of the acid gas, just common routine practice of the for E. coli. Disadvantage of the membrane filtration method is not suitable for the turbid water and expensive than multiple tube method. Presence absence method is not. So, test for the water contaminated with healthcare associated pathogens is the most healthcare associated pathogens or infections pathogens are recovered by the membrane filtration method followed by a treating onto a suitable culture medium. Now the endotoxin detections. Now bacteria produce toxins, right? How do you know that these water containing endotoxins or not? So dialysis water device etc. contaminated with endotoxins can elicit a variety of inflammatory response in our body and thereby causes serious toxic effects by the endotoxins. So dialysis water used for the hemodialysis tested for presence of endotoxins. And these are the methods, that is a gel clot assay, turbiditing method and the chromogenic technique. Now comes air surveillance. What are the indications of the air surveillance? Why we have to measure the quality of the, we have to measure the quality of the air? Yes, the investigations of an outbreak for the research purpose and the reconstructions of the newly constructed or newly constructed building outside after the fogging and for the short term evaluations of a change in the infection control practice. And what are the methods? There are the three methods are commonly used. One is a passive monitoring, that is a settle plate method, active monitoring, that is a slit sampler method, and the air particle counters. So this is a pictures of settle plate method. How do you do a settle plate method in our ICU or OT? We put some bacterial media like nutrient agar or any kind of enriched media put into the OT for a longer time durations, like 8 to 10 hours, and after that we can see is there any kind of growth of any organisms, right? If there is a growth of any kind of organisms, we can see okay, this air is polluted. So settle plate method showing the blood agar with a settled practice containing bacterial colony, and this is an air sampler method. Here we actively suck the air by a machine in OT or ICU. Then that machines containing a bacterial culture media, and after that we incubated for us 18 to 24 hours, and we have to see is there any kind of growth or in their plates. And this is the one of the most important slide in the class. Please go through the slide, because the quality of the air in the OT, if you have to write the OT sterilizations, then you have to write this. Because OT sterilizations is now divided into two parts. One is chemical sterilizations and one is air sterilizations. And how you control the quality of the air? It is a non-microbiological. There are the parameters. Air changes per hour, minimum 20 numbers of the air changes per hour. Air velocity 25 to 35 ppm feet per minute. It is checked by the anemometer.
Airflow direction should be unidirectional and the downward from the OT table. Positive pressures, the difference in positive pressures between OT and the adjoining area is required to prevent outside air into the OT. So, there always should be positive pressures in the OT, and the positive pressure should be maintained in OT for the all times, and operation and non-operation hours. The minimum positive pressure is 2.5 max Pascal is recommended. Temperature 20 plus minus 3. In orthopedic OT, little bit lower, 18 degree plus minus 2. Relative humidity 20 to 60%. And how you air handling in the OT? There should be a dedicated AHU. There should not be no kind of installation of AC. There, split AC and the window AC should not be there. There must be a what is called air handling unit. This is a unidirectional flow containing of HEPA filter, because any kind of AC air conditions, either it is a split AC or a window AC, always containing a bacterial flora. So, bacterial flora, that AC always circulate that bacterial flora into the room. So, AC is not recommended is in our OT. আমাদের এখানে OT তে কি আছে? OT তে যাস তো তোরা? AC আছে না HEPA filter আছে? Wall floor and the ceiling should be a anti-static made up of the non-porous smooth seamless material, মানে যে আমাদের oil painting হয় সেরকম করে রাখা উচিত, and paints used should be have antibacterial and antifungal property. Nano দেখি না Asian paints এর অ্যাড দেয় যে antibacterial coated paint, that actually this paint having a containing a nanoparticles, that nanoparticle having a kind of antibacterial property. Maximum occupancy 5 to 8% at a time inside the OT is allowed. So, সবাই মিলে ভিড় করে দেখতে যাস না, there is a chance of infections. So, these are the all are comes under air surveillance, specifically last two slides OT part, because OT sterilizations comes many times and you have to divide it into two parts. One is the chemical sterilizations, what are the chemicals now used, like bacillocid resin. There is lots of chemicals is now had been used in OT, and second is the air sterilization, a surveillance of the air, quality of the air check. So, you have to write these parts. Surface surveillance, environmental surface sampling has to be used to determine reservoirs of the potential environment pathogens, survival of the microorganism on surface, and the source of the environmental contamination. So, location, it is required to high risk locations such as OT and ICU settings. There are the two places where we commonly send swabs, actually sites of sampling, high touch area, because like the bed rails of the any ICUs, the desks, these are the high touch area. Indications, they indicated for the research as a part of the epidemiological investigations or during an outbreak of the investigations. Routine periodic surveillance is not recommended. Method, the moistened sterile swabs soaked in sterile saline are used to take the samples from the high risk area as mentioned above, and then inoculated onto a non-selective nutrient rich agar or blood agar for the recovery of the aerobic bacteria. Reporting only pathogenic organisms, isolated are reported. মোটামুটি এখানেই আজকে আমাদের শেষ। কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার বল এটা কি হবে? Which is not of the quality of the air in the OT can be performed by the all of the following methods except settle plate, slit sampler, particle count, presence or absence. So, the most important part in the surveillance today is specifically air surveillance in OT. OT sterilizations কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট, মানে আমি যদি কোশ্চেন সেটার হই তাহলে OT sterilization দেবই দেবো।